from 2029 through to 2054 for the 50-50 Botswana mining joint venture. Now, this afternoon, there is a press conference where we will get to learn more about this agreement and its details. Let's cross over right there, right about now, and get the gist of this agreement. If you can just raise your hand so that in case there's anyone who doesn't know the minister here. We also have the Honorable Minister of Health, Dr. Stephen Modise. We have the Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Rebaratiwa Matote. We also have in our midst Honorable Boholo Kwanwendo, Minister for Minerals and Energy. Thank you very much, ladies and gentlemen. This is how our program is structured. It's a typical, I'm going to be fired. Sorry, Honorable. Let me also recognize the presence of the Assistant Minister or the Acting Minister of Lands and Agriculture, Dr. Edwin Dikoloti. This is how our program is structured. It's going to take a typical press conference format. Only 2 items in the program. That's His Excellency's address, and then question and answer. Our contracted time is one hour. So, efficiencies. Thank you so much. Honorable members here, let me welcome to the podium the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko. Please be seated. Ke lemoge baeteledipele ba ba leng hano matona re moeti mohwasa re Dikoloti Dr. Modise Remathote me Kenewendo bo ke ba dumedise botle ke lemoge bogori ja puso jo bo leng hano ka maemo a harloganeng a bone le bone ke ba lemoge ke bo ke ba leboge ke lemoge ke bo ke leboge ka tsela e hapegileng ba bega dikgang ba ke tle go tsena mo puisanong le bone ha gompieno tota ke bone beng ba kgang ke bo ke itumelle gore ke na le sebaka se sa go bua le tšhaba e rategang ya lehatshe la Botswana le go ba lekudisa dikgang di mmalwa di dintsi thata mme mo go la gompieno letsatsi re tle go itebaganya le di le tharo hela tse ke ta buang ka bokhutshwane mo go tsone e le gore ke he bone ba bega dikgang sebaka sa gore ba botse kgang ya ntlha ke ya tumalano ya rona le ba re dirisanang le bone ba the BS Group of Companies e rile ka letsatsi la di 3 tsa February 2025 goromento a Botswana le komponi ye ya DBS Group
ba itsise semmuso gore jaanong ba weditse dipuisano tsa bone tse di neng di gogela ko goreng go saenwe tumalano magareng ga bobedi jo e leng goromente wa lehatshe la Botswana mo boemong ja Batswana mo boemong ja lona babega dikgang le lona le le mo teng mo boemong ja Motswana mongwe le mongwe le yone komponi ya DBS. Me tumalano e akaretsa e dikarolwana di le mmalwa. Karolo ya ntlha ke ya thekiso, sales agreement. Selekanyo sa yone e leng dingwaga di le 10 years tse di ka okediwang ka tse dingwe di le 5 gore e bo e nna dingwaga tse di 15. Ke di tlhalosa jaana ka Setswana e le gone gore Motswana yo di mo amang tota a kgone go nna karolo ya puisano ye tumalano ke karolo ya ntlha. Ya bobedi ke go atolosa teseletso ya go epa, mining license, ka dingwaga di le 25, 25, go simologa ka ngwaga wa 2029 go hitlhelela ka ngwaga wa 2054 e le wa e amang komponi e yone e epang ditswammung tse tsa rona e leng ditaemane e bidiwang Botswana e mo go yone goromente wa Botswana le lona Batswana le na le seabe sa 50%. Ha 50% yo mongwe a tshwerwe ke yone komponi e re dumalana le yone. Ha re suboka seemo se ditumalano tse ye ya go epa ya go atolosa diteseletso tsa go epa ka dingwaga di le 25 e tla re tlisetsa boleng mo sebakeng se se tsamaelang ko pele go heta botshelo jo gongwe re bo itseng kana jo re ne re bo akantse ja meepo go raya gore teseletso e teng e helang ka 2029 ha e helang teng go ya ko pele dingwaga di le 25 re tabo re ntse re tswelela re atolosa go epa le botshelo ja meepo. Re bua ka moepo wa Jwaneng le o rapa cut 3 Jwaneng cut 9 re lemoga gore re gorogile jaanong mo seemong mo kepong ya rona ya ditaemane gore re tsenelle thata ka ga tlase ga lehatshe. Re gorogile jaanong ha go re tlamang gore re dire jalo mme tumalano e rurihatsa gore go tla tswelela go diragala jalo mo dingwageng tsone tse tsa katoloso ya teseletso ke ya ntlha. E nngwe ke hitileng ka yone ke yone ya tumalano ya thekiso, sales agreement, ya ditaemane tse di sa tlhotlhiwang RAF ya dingwaga di le 10
ye e tla reng ha di wela dingwaga tse di 10 ya toloswa ka tse 5 go raya gore dingwaga tsotlhe di tla nna 15. mme ka ga tlase ga tumalano e ntšha e goromente wa Botswana ka thulaganyo ya kompone ya one e bidiwang gote Okavango Diamond Company ODC o tla rekisa jaanong selekanyo sa 30 mo lekgolong 30% ya ditaemane tsa rona ka ga tlase ga thulaganyo ya DBS go tla bo go rekisiwa 70%. ke gore goromente a eme a le nosi ka ODC Okavango Diamond Company o tla bo a ka ithekisetsa 30% ya ditaemane tse di epiwang. Ka letlhakoreng le lengwe goromente gape jaanong a patagane le DBS ba tla bo ba lebaganwe ke 70% ya ditaemane mo ngwageng tsa ntlha tse 5 tsa tumalano ye, the sales agreement, the first 10 years, 5 years, pardon me, re tla bo re rekisa 30%, DBS 70%. mo ngwageng tse 5 tse di latelang tse tsa ntlha goromente wa Botswana ka ODC o tla bo a rekisa 40%, 40 mo lekgolong ha goromente ya tshwaragane le DBS ba tla bo ba lebaganwe ke 60%. mme mo ngwageng tse 5 tsa bohelo tsa koketso ya tumalano e ya dingwaga tsa ntlha tse di 10 mo go tsa bohelo tse 5 tse di tla bong jaanong ha di sobokwa di dira 15 mo go tse tsa bohelo jaanong seelo e tla bo e le 50% ko Okavango Diamond Company, 50% ka ha DBS. jaanong go tla bo go raya gore sephatlo 50%, half ya ditaemane tse di epiwang goromente o tla ba ema ka tsone ka ga tlase ga ODC a ba di ithekisetsa ha mo tshwaraganong ya ga goromente le DBS ba tla bo ba rekisa 50% yo mongwe yo setseng yo. mme seemo se supa gore re simolotse go tsaya dikgato tsa go diragatsa gore seabe sa rona mo ditaemaneng tse tsa rona se tsholetsegele kwa godimo. mme se tsholetsega ka gore re na le ba re ntseng re bereka le bone ebile re dirisana sentle ka ditumalano tse re nang natso le bone go bo go oketsega jalo. mme koketsego e betso e tsamaelana le gore gone ka ga letlhakoreng le la rona la ODC re bo re ikoketsa bokgoni, capacity, re ikoketsa boitseanape ja seranyane le dikitso, knowledge, expertise, technology, gore re kgone go ithekisetsa le go itsamaisetsa selekanyo se kana sa ditaemane. re tshwanetse re tlhaloganye gore go gweba ka ditaemane ke selo se
se se hapegileng se se nang le ditlhokego tsa sone tse di tsamaelanang hela le yone kgwebo yone ye. Ke mohama o tlhokang gore ha o tsena mo gone o bona le dikitso le kutlwisiso e tseneletseng ebile le kamano e lolameng le ba amegang mo kgwebong yone ba bontsi ja bone ba leng ko mahatsheng a mangwe. Theko e tona ya tsone ko lehatsheng la America, United States, mme go bo go latela a mangwe jalo. Go tlhotlhwa le go berekwa gore di hele le di dirisiwa tsa tlhwatlhwa tse re di itseng kana tse re di ratang le gone go tlhoka boitsanape. Mme re ipha sebaka se sa dingwaga re oketsa jaaka re dumalane gore ra go oketsa, e le gore e re ha re oketsa ka ha re bo re ikoketsa le rona dikitso le boitsanape le methale gongwe e mesha ya go tsamaisa kgwebo e le go tsaya karolo mo go yone. Jaanong re eme re le ODC. Mme ebile mo nako yone ya bohelo ya koketso ya dingwaga tse 5 e re tabone jaanong re tsamaya go 50%. Re batla gore ka nako eo re bo re setse re ithulagantse ka tsela e madirelo a go bereka ka taemane go e dira gore e goroge go tsone di dirisiwa tse di lakaselang tse di dirwang ka taemane le rona re bo re setse re gorogile mo goreng di dirwe mono. Re di dira re ngatha mo go sone se abe sa rona se sa 50%. Go bo go raya gore jaanong ha re di dirile jalo re dirile ditiro ka taemane le tsotlhe tse di amanang le go dirwa ga yone kana ka yone. Re bo re ka okeletsa bone ba tswana bone ba ditiro tse di ka ba duelang madi a nonogileng a sa tshwanelang ha go twe ga o amogele ya ba le ko tlase ga 4,000. Dumela gore a tla heta thata gone ho. Mme ebile dipoelo letseno le le tla ungwang ke lehatshe la rona e bo e ka nna tse di ha godimo thata. Ke yone maikaelelo ka yone thulaganyo e le tumalano yone re mo go yone. Mme ebile re eletsa gore tsone ditaemane tse di ungwele lehatshe di tsholetse kana di tlhabolole itsholelo. Ntlha e nngwe mabapi le tumalano e ke jaanong go simolodisiwa ga lenaneo kana thulaganyo e bidiwang go te Diamonds for Development Fund. E tla bong e thusa go nonotsa le go godisa itsholelo le gore re kgone go direla batho ba rona ditiro jaaka rotlhe re eletsa. Mme ebile mo go yone Diamond for Development Fund ba di-BS ba tla duela ngwaga le ngwaga madi a kanang ka 1 billion pula a tla okediwang ke dipoelo dingwe tsa bone go tswa ka letlhakoreng la bone. Ba tla oketsa mo gone madi a 1 billion a tswang ngwaga le ngwaga a re tla dirisang go leka
go godisa, go tokahatsa, go tswakanya kana go kabakanya itsholelo. Ra go helela jaanong jaaka ke buile didirisiwa tsa taemane mekgabisa di dirwa mono, mme go tla dirwa madirelo a ka seabe sa DBS a tla bong a le mono. Go tla dirwa mahelo a thuto le thutuntsho ka taemane le ditswang mo go yone a tla bong a dirwa a tshwaraganetswe le ba bangwe ba ba berekang ka taemane kana ba dirisa taemane ba dirisana le yone. Go tla nna le dithulaganyo tse dintsi tsa go tlhabolola boeteledipele tsa go ha dithuso sponsorship sa gore bana ba kana ba ithuti ka ya bo e se bana jaanong ba PhD, masters, ba kgone ba thusiwe ba tsenelle dipatlisiso research ba re mo go direng jalo bo ba ka re bolelela methale e hapegileng e mesha e tlhabologileng thata ye re ka dirang ebile ra dirisa taemane ka yone. Go tla thuswa gape ka tlase ga thulaganyo e bomme gore le bone ba nne le seabe mo itsholelong e tla bong jaanong e amana ebile e tshegeditswe ke go dira le taemane kana ka yone. Ra go tswelela re ntse re tlhomamisa gore ditaemane tsa rona di etswa sentle, di tsamaisiwa sentle, ebile bone ba re dirisanang le bone ba itumela ba bo ba dumela gore re dira tiro e ntle jaaka re ntse re dira go tla go tsena ha re leng teng. Mo thekisong ya ditaemane ra go tshwaragana le yone kompone ya DBS gore re bapatse ditaemane tsa rona mo nakong tse di hitileng, mme ebile sone se gantsi sa ama tse di dirwang kana di tswa mo Botswana. Ditaemane tsa rona ha o tsamaya go ne go sena sepe se se go bontshang gore ye di gaisang tsotlhe ke ya ko Botswana. Ope yo ne a kopana le taemane ne re ha e bona kana a e utlwalela ba akanya kompone ya DBS, mme kana ditaemane tse ga se tsa kompone ya DBS, ga di epiwe ko lehatsheng la kompone ya DBS, di epiwa mo lehatsheng la Botswana la Batswana. Ditaemane tse di tsere polelo, ditso, matshelo le dikeletso le dikgatlhego tsa setšhaba sa Botswana. Mme ha re di bapatsa ko mahatsheng re tshwanetse re ha re tsamaya ka tsone re bo re tshotse polelo ye, re bo re tlotlomatsa lone lehatshe le di tswang ko go lone, re bo re ka supegetsa lehatshe gore ha o reka taemane ya rona o thusa gore itsholelo ya batho ba e thuthuge e nonoge batle ba tlamelesege ba tshele botoka. Bareki ba taemane ba itumela thata ha ba itse polelo ye papatso ya ditaemane go tla go tsena ha re leng teng ntse e tlogetse ko ntle. Ra go simolola jaanong ha re bua ka taemane re e bapatsa gongwe le gongwe ko re tsamayang teng go supa gore ye ke ya Botswana, ye ke ya Batswana, ya batho ba kagiso le lorato, ba ba mautlwelo botlhoko, ba ba tshetswang ebile ba tshegeditswe ke taemane e ba e hilweng ke Modimo. Mme ke tsone dilo tse di tla re thusang gore ha re bolelela batho ka taemane ba kgone go e harologanya le
mo a o tsamaya mo mekgwatheng ba kgona go raya ba re go na le selo gate ke sephaza mo go phazamisang ye ga e phazamisi ye ya rona ke yone tota ke taemane tse dingwe tse go tweng ke tsa maitirelo ke tsone sephaza tseo jaanong morati modirisi moreki wa taemane o tshwanetse a harologanyetswe go tlhoagetswe ga gare ga yone taemane ya boammaaruri ye e epilweng mo mebung ya lehatshe la Botswana ke Batswana le sephaza se re sa itseng ko sone se tlholegang teng gore se bua polelo ya gamang ya botshelo ja gamang ya ditso tsa gamang ya lehatshe la gamang a re batle go tlhakatlhakanya dikgantse re harologanya dikgantse jana re bua ka taemane mo ngaleina e seng ya maitirelo ye ke yone tota mme ke tla ema ho ka taemane ke bo ke tsena mo kganyeng ya bobedi di tharo hela ke rile ya bobedi ke kgang ya chema ke simolole ka gore rotlheha ebile le ba ba seong ha ba ba ko magaeng ba ba ko masimo ba ba ko merakeng go pehela ko Batswana ba leng teng re tshwanetse ra dumalana ebile ke a tshepa gore ra dumalana gore bagwebi ba ba botlana mo lehatsheng la rona ba tshwanetse go thuswa ho rotle ra dumalana ga gona yo ka gana gore bagwebi ba ba botlana re na le boikarabelo re le puso ya bone gore ba thusiwe re ba thusa gore goreng ke potso ya ntlha re tshwanetse re lebagane le yone bangwe ba ka akanya gore ha o le wa semausu o tlhoka thuso ye go bangwe mo wa semausu ra semausu kana mma semausu botshelo ja gago jotlhe wena o wa semausu phelelo ya gago le tshimologo ya gago ke go mausa goneng bangwe ba ka akanya jalo bangwe ba ka dumela gore ha o le motho wa taxi o ikgweletsa taxi ya gago o itshetsa phelelo ya gago ke yone kgweetsa taxi go itlhela modimo a go gapa kana a go bitsa mme ha re dumela jana le ka harang go le ka go thusa ka teng go a go supa gore re dumela eng ka wena mme ebile le wena ha o amogela thuso o kgona go e amogela o ikamogetse gore nna ke yo heletseng ga gona gope gape ko ke ka yang teng ke sone se o tla bong wa akanya gore wa go hella o le wa semausu wa khombi wa taxi ke jone botshelo ja gago tumelo ye nna ke simolotseng ka yone ye ke eletsang gore re etse ye ebile ke itseng gore mo botenyeng ja dipelo tsa lona Batswana lotlhe le na le yone gongwe le tshaba go e bua kana la boiha kana la nyatsa ke gore ene mmasemausu yo o tshwanetse a thuthuge a gole a palamele a e ha godingwana e tle e re mo tsamao ya nako a helele a sa tlhole anong e le semausu e le sengwe se segolwane le ene wa khombi ha e le re nngwe hela a di nne mokawana di oketsege kgantele e nne komponi jaanong ya mesepele ye hitileng seelo sa dikhombi ano gongwe e tsentse dibus
kgante le o ka ithela yula a rekile le segohane ene yo a simolotseng a ikgweeletsa khompi ha e le gore thuso e a ka e bona le tshegetso e ka mo tsa ya mo supegetsa le ene gore akanyetsa ko godingwana le gape jana ke harologanya jaanong ditsela re ha makgaoganong a tsone ha o dumela gore Mmasemausi o tshwanetse a helele le Mmasemausi o ka mo neela tšhema o mo ineela gore a tswelele hela ntse jaaka ntse mme ebile go se molato e le ka ha irileng gongwe bangwe ba sekaseka ba bona ka teng ka nako eo ka mabaka a bane ba lebile go bo go na le tumelo ya gore mme gore o thuse mogwebi yo mmotlana ke gore o moadime a tla buse mme tumelo e ntšha yano ya Botswana yo re mmopang yano re mmetla re mmaakanya ke re mogwebi yo mmotlana ga a thusiwe ka sekoloto ga a adimiwe ha o batla go nosetsa go logetsa thuthugo ya kgwebo tsa gagwe kana ya gagwe se mo adime se mo tsenye mo sekolotong mo he thuso e tla moaga mme ebile se ka nna thuso hela ya go mo neela madi o bo tswa mo go ena monele ha ile gore o bona gore o thoka madi ka selekanyo se se tsamaelanang le se a batlang go se dira le kwa a batlang go ya teng le kgolo ya e akantseng kana yeo e bonang wena gore e ka tshwanela kgwebo mme re ha o sena go dira jalo o bone gore jaanong o gata le ene go thomamisa gore boitseanape jwa botlhoka o ka bo bona boranyane technology ye mogwebi yo mmotlana bangwe ba sa akanyeng gore o thoka boranyane bope mo kgwebong ya gago ga gona yo sa botlhokeng mme ha o mo thusitse ka boranyane jo a kgona gore le ena a duelwe motlhogo go sa sikarwe madi dilo tsa gagwe di tsamaye jalo wa bo mo atumeditse mme ebile o sa helele ho o bo ka mo thusa gore ha gona le go atolosa marekelo market a kgone go goroga ko lene dithoto tsa gagwe di kgone go rekwa di rekwa ka bokete di rekwa gaufi le kgakala jone boranyane jo le thuso e ra gore kana jaanong o tshwanetse o ye go go bone bagwebi ba gwebang ka dilo tse di batlileng go tshwana kana tse di ka tsamaelana o ba kgobokanye ba nne seboka o ka ba bitsa koporasi tota re ba bitsa jalo ha re ba kgobokantse re re ke cooperative go raya gore ba phuthile dipalo tsa bone le bokgoni ja bone le dikitso tsa bone ba di tsenyaga jaanong ba dira mo go teng wa esi ga we boranyane bo ka ba thusa go bo go raya gore jaanong kana kgwetlho tse dingwe kitse ha batho ba ko Saudi Arabia ba re batla nama ya pudi bo batla mo Botswana ba re batla nama ya pudi bo ba go ithela wena o na le tsa gago di le 200 ga o ka ke wa kgona ebile ga gona puisano e ka ha e ka tswelelang ka teng palo e kwa tlase thata mo e leng gore ga e simolle gone go araba le tlhoko
le batlang ka lona. Mme ha o na le 200 ba bangwe ba na le tse ba nang natso kgante le ha le dikopanya gongwe ka kgwedi kana ka kgwedi mo kgweding tse tharo la re le dikgobokantse jalo di bodi ka nna 100,000 jaanong o ka bua le bone o ba raya gore rona re tla le neela 100,000 every 3 months o raya o tsere tsa gago ha le wa kopanya le tsa ga yole ya nna selo se le sengwe hela la kgona go di isa ha madi a tswa kwa a ta ko go lona le seboka. Ha re re kgwebo e potlana re ra e thuswa gore e thuthuge mme ebile go na le bommogo seboka se bopilwe jalo. Mme ke sone se tshwetso ene ya tshwanela ke gore e tsewe jaanong gore a re ka tswelela re thusa bagwebi ba ba botlana ka kadimo kana re tseye tsela e sele. Tshwetso e motho go yara kana go etsa e motho go tota ke eng nna motho a kere chema ene re ha o neetswe morago ga sebaka se se rileng wa busa a bone batho ba ha ba leng teng ke ba ba ka kgonang gone go busa hala re simolola a ba ka kgona. Potso e ga ke na go e araba yana ke tla supa gore ya arabega jang a ba ka kgona. Ba ne ba neelwa go te le tla busa ha re tlo dumela matlolo ne a gore go ba busitse ka selekanyo se se kae mo go bothe ba ba neetsweng go kgona go busa ke 2%. 2% ya madi a otlhe a ntshitsweng go raya gore ha e le go raya go batla a sa boang ale re tshwanetse jaanong re senya mangwe madi a ebile ko bohelong a ang go heta wena re ne re ba adimile ra go senya madi a mantsi ra lotse a ntha re bo re helela re tshwere mo go tweng writ of civil imprisonment. Re bo re kubana le mmasemauso a tshwantsa ba gweba re musikarela gore re mo ise tronkong ka gore ga a duela chema ena e hilwe go diphatsa go nemo ke sone se tshwetso ye ke buang ka yone ya gore ga re thusi dikgwebo tse di potlana ka kadimo e tsega motho go raya gore re hetola lewa jaanong ka evidence-based decision making. Ga ke a re ke ntse hela kana mangantse ko a lora kana thanya mo maibing a re go hedisitswe nya ditshekatsheko di supa jalo gore kadimo ga e ka ke a re bereke re emisitse kadimo ra gore kadimo e chema ya kadimo ga e sa tlhoele mo botshelong. Go na le dipotso se ke ta di le boletsang pele ga le di botsa gore le tele botse di sele. Ya ntlha ke gore one madi a na sa dule ka chema yo ke bokae? Karabo 200 million. Jaanong ha le re la emisa 98% yo mongwe ene na isa a duele 2% na sa la tletse sepe la reng jaanong rare ba chema ba le iseng le busi batho betso ga gona se re tla reng le se buse ga gona se se buswa ngwa ga ke utlwa le sentle
mme ke a itse ko malapeng ko merakeng ko dimausung bape ba tsereng tšhema ba a duduetsa gone ya lona ga le duduetse ga le ba tšhema lona ke a le bona mme ba a duduetsa ba itumetse thata gore a reng monna yo ke mang ene yo a ke motho a sente ka ga go buswe sepe bontlha jo bo setseng bo dule jaanong e nna mo go teng grant go hetogile ka sebaka se re mo go sona go raya gore ga gona ope yo tsereng tšhema yo go tweng a buse ke karolo ya ntlha kere go na le ya bobedi ya ba setseng ba busitse gore bone wa reng ka bone yo mongwe wa botsa re nna ka ne ke se ke ba buseditse jaanong nna ga tweng ka nna a ba ntebetse nna ga ke nya re bua sengwe ka wena yo no o busitse sone se o se busitse se tshwanetse se te se boele ko go wena ke re no o sa tshwanela go busa e ntse jaana ba ga rona mme ga e helele go dilo tse gang ke di nna motlhogo jaana di na le matswakabelenyana go na le karolo ya boraro ke kana irile ko tshimologong ga twe madi a tšhema ke 200 mme ga go tsweletse ya bogoto ke 500 million mme jaanong ba ne ba tsamaisa bone ka kutlwisiso ya gore madi ke 500 million ba bo ba amogela diteseletso ba di amogela ebile ba tlhalosa ba ntsha le makwalo gore nya lo wena wa gago eta tšhema lo wena ba sologetse gore madi a etla madi a ba sa goroge jaanong bao madi a ba sologetseng ba neetsweng makwalo ke 192 million madi a teng o tsoyanong ke gore ba bone go iragalang ka bone kana go hitile sebaka sala batho ba neetswe makwalo gongwe diemo tsa bone le bone di hetogile gore gongwe ga sa tlhola a tlhoka madi a le ka gore nako e hitile gongwe ga sa tlhola a tlhoka selekanyo se na se kopile ka gore sa akantse yanong se segolwane o tlhoka a magolwane kana o tlhoka a mabotlana mo go ana a kopile go raya gore diemo tsa gagwe di hetogile mme maikaelelo ke gore bone ba le bone go te go sekasekwe ka ga tlase ga thulaganyo e jaanong e tla bo e tlhabolotswe e baakantswe e tlhotlhilwe gape gore ba a thuswa ka selekanyo se tsamaelanang le se ba se lekang le maikaelelo a sone le go gola le go thuthuga ga sone le tse dingwe tse di tsamaelanang le go ba kgobokanya gore ba nne mmogo ba tle ba dirisane mme ha re ya ko pele re dira thulaganyo jaanong e akantsweng ya gore o bona go thusa bagwebi ga re a tshwanela go ba tsaya re bo re ba kala ka sekale se se tshwanang bangwe ke ba diragatsi ha o tsaya modiragatsi bo ra tatse form ya ikopelo e tshwanang le ya morui kana molemi ha o tswa ga o tlhaloganye gore ene a re o bua ka ga eng ka gore tsela ye o mo tsenyang mo go mogotla ga se wa megotla ene ke o tlhaloganya go e tsamayang ko kgakala kwa e akanya dilo tse di gakgamatsang ga e le gore o batla go dira content o mo thusa jang wena wa kantse temo le leruo ka fomo e buang jalo e mmotsa gore o na le lehatshe na le tshimo e na le sediba ga a tlhoke sediba le tshimo o tlhoka disele ka jalo thulaganyo e ntšha e re tatang ka yone ke e tla bong jaanong e lebile dikgwebo ka go harologana
ka ha di hapegileng ka teng mme ebile di le mosola tsotlhe re sa nyenyahatse le go kgaphela epe ko ntle. Thuso ye tlang yang ke gone mo e rileng motshwara madi wa lehatshe re Gaolata a bua re go a go dirwa mo go tweng fund of funds. Bo mme ba itse kgang batho ba metshelo la dibuka di eta di kgona go emela maoto e betswa isia bile go le merwale la yana ke gore dibuka di tsamaile ke mathata. Mme batho bone ba o ka nyatsa ba adimisa madi ba itsane kgwebo e ba e tsamaisa sentle ebile go gaisa le dibanka ba itsane ebile ba itse batho ba bone ba adimi ba bone go gaisa jaaka dibanka di le itse lona ba le dirang le tsona ba le itse botoka bone ba itse yo sa busing ka nako dilo tse ba di itsetse. Mme ha o kare jaaka ba ikgobokantse ba tsamaisa motshelo wo e le kgwebo e potana wa ba tswa thuso gore nya madi ke ya ka lona le supile gore ebile la kgona go tsamaisa madi le go a dira o bo ba tlisetsa boranyane jaanong gore go se ka ga nna le buka e jelweng ke dipeba technology le yone e bo e ka nna teng mo kgwebong yone e ya metshelo le yone metshelo e be e ka kgona go buisana le go dirisana ka boranyane gore ha letole le le heletswe le bo le ka adima ko letole le lengwe matole a metshelo a adimana a dirisana mo boranyaneng go raya gore o simolotse go aga a financial enterprise ya bone bo mmeba o bo batlela ka boitseanape e le thuso e nngwe ha godimo ga e o tla bo ba e hile ka jalo thuso e tlatlang ya go tla ntse jana maikaelelo ke gore go golwe maikaelelo ke gore go se ka ga helelwa go le gongwe hela. Mme ka jalo betso ke ne ke re ke rialo ka chema ka reng ka re ga sa tlo go buswa ke grant mme ebile ba bane ba duetse ba tata jaanong ba te ba re mo tsamao ya nako ga ke re gompieno kana ka moso santse re mekane le go kgobokanya se ka re ka moso bota ko go nna gore nya re a tshabane ho o eme pele mme o eme o itse mo go sa belaetseng gore ona o a busitseng ka tšhema o ne o a adimile a go lebagane a tla go boela seo ke se re ka se ka ra suta mo go sona. Mme ebile go ne go na le bangwe ba ba ne ba hirilwe ka tlase ga tsamaiso tsone tse tsa tšhema potso ya bogelo e nna gore jaanong bone la reng kana ha le emisa gore ditiro tsa bone di hedile nyaga di a hela a ke re kana jaanong rona re dumela gore bone ba ne ba adimile ba latelwe ba e go tlholwa go lekolwa go bona gore a mme le tsweletse sentle a gona le makgwiri a le tlhoka gape thuso e tere jaanong thulaganyo e ntšha e ga e tla le bone e kgone gore e ba tlamele ka gore re a lotse gore ba gole ba thuthuge both thulaganyo ya tšhema betso kana se ikileng ya bo e le tšhema ke yone ke heta ka yone ke tsena mo go ya bogelo yaanong ke araba potso e kile ya botswa go twe o kae ka ko potso e ne e botswa go thwahetswe lona le tsa gore go ne go le mo dinyaong e ne e botswa go thwahetswe e gwetha ba ba kileng ba bua puo batho ha ba kile ba bua ba solohetsa ba itlama ga re o ba gwethe o ba tshikinye ha ba gwetha ba tshikingwe ba re ba thapadiwa go ikgathwa ka bonya go ikgathwa ka lona gatwe o kae
ke ha go araba potso o teng jaaka re ne ra tlhalosa ka tekodiso ya setšhaba, state of the nation, re jaanong ra go sala morago re samagana le go lema hemp le cannabis one tota ke ra one ka boammaaruri e seng sepegalo re o lemela gore o na le bokgoni jo bo supilwe le jo bo santseng bo tla supega ja kalahi ja go alaga mme ha o lemile jalo o bo o ipa mo seemong sa gore jaanong o ka o neela ba ba ka o tlhotlhang ba dira melemo ba dira melora e thapang ba dira di-lotion go na le molora o mongwe wa hemp ya ga o ka thapa segatlhego ka one bekinyana tse pedi tse tharo o ta lakasela mo ta kgamala ntse ke na le one ano mpheletse ba garo ha e ka re le nte ba la bona o ka re ga ke lakasele sente le ke heletswe mme tsone dilo tse di tswang mo go one tse di botlhokwa tse re tshwanetse re di dire mono re o lemile mono e le wa rona re sa o lemele gore re o tshope re bo re o hutswela mo re o lemela gore jaanong re tlhotlhe tse di tswang mo go one re di dirise re alahe re tlhapise re phepagatse re age ba re go mo go tweng hempcrete ke gore ditena tse di dirilweng ka hemp di fireproof insect resistant ga gona mo go tweng motho a o jele ntlo ya gago ga o agile ka ditena tsa hemp ke se nnela ruri mme re ka sokola jaana re na le lehatshe re ka lema mme ebile gata ga o lemile ga o tlhoke di-fertilizer ke ra hemp yone ka bo yone e kgona go alaga mmu ya re ga o ta o lema tse dingwe mo go one o bo o nonne mo go gakgamatsang ga o hile ngwaga tse pedi tse tharo ka bo one hela ke kalahi mo mmung go botlhokwa ba ga rona gore dilo tse re di lebe ka leitho le sele ke sone se ke arabang mmutsi wa potso ke re nya o teng re mo go one re o simolotse le re etse gape gore ka reng ga ke re re tla o simolola re o simolotse one mme re o simolola ka thulaganyo ka gore ke setlhatshana se se tshwanetseng go laolwa go tlhoagetswa ba le itseng ko mining ko ditamane di epiwang teng la itse gore ba na le dikarolo tse ba kgaogantseng le helole go na le mo go teng red zone green zone red zone ha o tsena teng ba go apola le tsone diaparo tsa gago tse ba go apesa tsa bone maburabura a le a senang dipata gore ha o ka bo a re o tsubela sengwe mo teng se wele ha se ba se bone ebile ha o le mo red zoneng go na le camera ya ba re ha o ka huralla camera ke molato o ka o kobelwa mo tirong mo red zone ke melawana ya teng ebile ga go tshotlhe ga o je sepe mo red zone ga o bona o tshotla ke molato o ka o kobelwa mo tirong ke thulaganyo ya go laola taemane e botlhokwa mme ko o lengwang teng one ga ke re o ka morago ga mato o seng ka molao one hela o re buang ka one ga ba o lemang teng go khurumeditswe ke red zone ka bogone ga o tsena hela ko kgoraneng kile ka tsena nna gantsi ko ba o lemang teng ko maatseng a mangwe o tshwanetse
mo le go gatang ga foot and mouth ke matshamekwane o a gata o bo wa peswa le dilwana tsa teng le di kapinyana tsa teng o bo ka kgona go tsena o lebeletswe ka gore go etswe thoko gore go ska ga nna le mo ba go bitsang ba re cross contamination kgotlelesego go botlhokwa gore dilo tse di tlhokomelesege jana mme ebile ga o tsena o ithela karolo e nngwe ba kgobokane batho ba le bantsi ba apere tsone diaparo tse jaanong bao ke ba go teng ba sorting o ka re ditaemane ba tlhotlha mo ba go isa ka mo ba go isa ka o bona gore go ga ke tiro ga o re wa bala bona gore dithogo tse di dintsi tse go raya gore ke mebereko e mentsi e re ntseng re ithontsha re tshaba gore bangwe ba ka toga ba re ba a gona ka ga o ka tsena wa re wa o goga gone ga go kgonagana hela ka o ka re o re o tsaya taemane a kitse gore o tabo e bone kae camera tsele le ba kile ba di tsenya le mo diemelong gore ga o re o pota ka gore wa itsheba kante ba go lebeletse jaanong betso thulaganyo e dirwa jana ebile e laolwa ke melao ya rona e gagametseng e reng ga o ka hitlhelwa kgolegelo yo ta e tsamayang go tswa mo gore o ithetswe ka selekanyo se se kae e kgona go gomagoma go simolola dingwageng tse di 15 o bo o ka tsamaya melao ya teng e gagametse ya go kgoreletsa gore batho ba se ka ba dirisa botlhaswa motokwane marijuana cannabis sativa jaanong re o dira ka ga tlase ga dithulaganyo tsonetse baikopedi ka gore ga o ka ke wa dira hela ga o dire hela ka gore molao wa re wa borukhutlhi ga o ka hitlhelwa o tshotse o sena teseletso ke molato ga o re o se ka wa tshola ka teseletso e tserweng ko go ba matshwanedi mme ke sone se jaanong ba lephata la lehatshe le temothuo lands and agriculture ba na le ba trade and entrepreneurship ke bone konokono matshego a thulaganyo e re mo go yone ya one gore o ya ko go bone ba bo ba go ha diteseletso tse di tshwanetse ba sena go tlhatlhoba ba thomamisa mme go na le ba drug enforcement agency ba bomra le bone ba mo teng ka gore ha o re o tala ba tshwanetse ba thodumele ba sekaseke ba thomamise gore o dira tse di tshwanetseng ka ha boranyane bo supang ka teng mme tse tsotlhetse di raya gore mme pele ga re go neela teseletso re go kopa sengwenyana re le puso re tshwanetse re amogane ha o re go neela teseletso bo re neela makgolonyana mangwe a dikete kana dikete tsa selekanyo se se rileng ke gone re bo re go ra renya tsamaya jaanong re bo ra o lebela ba drug enforcement botlhe ba tle ba bone gore mme ha o direlang teng a pabalesego ya tega go na o ka sukunyela mo teng a ira tse di sa tshwanelang mme le wena mogwebi ka one ga o ka ke wa letlelela ka gore yone kgang ya contamination e tsewa ka tlhoagalo tota jaanong go mo dikgatlhegong tsa ene mogwebi kana molemi gore a thomamise gore ga gona kgotlelesego jaanong o babalela lehelo le ka diswa le ka dithobolo kana ka ga le babalesegang ka teng gore jaanong
o to lengwe sentle o to tlhotlhwe o isiwe ko o tshwanetseng o ye teng o dire se o tshwanetseng o se dire ha go dirwa dihempe le matsela le ditena le tse dingwe melora gotlhe go ka kgonagala ebile ga tsamaya sentle ebile kana go tsamaya ka tlase ga melawana ya mahatshe international conventions tse di re kayalang kana tse di re kotelang mme ke sone se ba ga rona ke reng o teng o simolotse ba tla batho jaanong ka mmetela bangwe ba ne ba letsa ba re ba ko Germany gone yana ba setseng ba supile gore ba simolla ba re ba ile go dira mo go teng off take agreements mokgwa teng one ha o le ngwaga ba o rekang ba setse ba fodile ha ba rata ebile ba ntsheditse ko pele gore tere ha le sena go hetsa le dirile le tise kwana mokgwa teng o bereka jalo ke gore madi a teng ga sa wa tsoma ke a go koba mme gore ha koba kobile wena molemi bontlha bongwe ja one a tla hapogela ko lehatsheng mme ebile le ditiro di nne dintsi tse di ka babalelang matshelo a Batswana ke ne ke re ke di tseye jalo ba ga rona ke arabe dipotso tsa lona tse le ise le di botse ke emele tse le tla di botsang mme ke leboge gore ke rile dikgang di dintsi mme tsatsi leno re tetse tse tharotse le ska la mpotsa ka disele lona ba bega dikgang le mpotse ka tse re di tletseng gompieno tse dingwe re tla di tlela ka nako ya tsone le tsone re tla re di bua e se gore ga di na dikarabo kana ga di a tlhomagana sentle di tlhomagane ka botswerere jo bongwe jo bo didimosang one mmele mme ka ga re a tlela tsone ne ke re tse tharo tse ke a leboga ba ga rona. Thank you very much, Mr. President. May we be seated? It is now time for questions from members of the press. If you have any question, please raise your hand. And if you raise your hand, your full name, the name of the media organization you are representing, and your question should be one line. 2 lines is a statement. Thank you. Hello. Dumelang, ke a leboga. Ke bidwa Talefan Charles. I'm independent. My question is more Diamond for Development Fund. We have seen in the past already the fund did the So my question is, this one ya manage yang between the two parties, government le kana DBS, and le hono gore go a go diro yang gore ska misuse. Ebile which sectors government which sectors telling gore fund e ka dithusa. We have heard in the past gore ne ha go sentse go negotiate go kile ga bua ka bo gore ngwe ka funda bo NDP Vision 2016 le bo reset agenda. So potso ke gone gore which sectors ya go thusa which sectors ke a leboga. Thank you very much. Ke bidiwa Paishal Segale. Ke na le potso di le mmalwa mongarona. Potso ya ntlha ke gore re buang ya addressang tsa ditemane, topic ya temane ya ditemane no bua ka yona. Ke gore re tsile go bona leng di policy tse neng di governor di precious metals. Tsene le tsa bogologolo tsene gote gore tsene di rutile Motswana gore ga o ka bona sengwe kana wa akanya gore so se bonang ke temane o se ka ba le ba gabedi bitsa mapodisi ba tle ba tlo go thusa ka kganya teng gore re tlise di policies tsa teng to the current times gore re rute Motswana go ka lora ka temane sesha le gona go itse gore ka tlhabollo ka tsela ntseng jang. Potso ya bobedi be re le puso le ikella leng go ka tlisa gongwe a curriculum development mo kganyeng yone ya temane gore e simolole go rutwa bana go tswa ko tlase go itse gore temane ke eng pele a itse go e tshwara
tle tle kgone tsa le toro mo go ene go itse gore so sa buang ka sone ke eng le gone gore o ka lora go akae mo go tsamayeng botshelo ba gagwe le go tlhabolola le hatshe ka se e leng gore o se bone million hemp jaaka tautona na hitsa go akgela ka yona gore a re tla bona ministry wa agriculture le one wa education ba simolla go encompass temo le mosola wa hemp le yone cannabis mo curriculum gore tetle go simolla go tswa ko tlase. Thank you. Next. Next. Thank you. Ya bo hela ke gore a ga re kitla re bona ba humi nna bona no ba ba ileng gore ba lema ba nna le tetla ya go ka lema ba nnosi ga ile gore gongwe license ya teng e tla be e tura mo go kalo a ga itlo nna the same people ba rentseng re ba bona ba le kodimo ile bona ba benefit from that. Thank you very much. Any other? Okay. Dumela ke thobo go sa di standard thobo motlhoka ne ke batla go itse gore ha le pusoeng ha le boela ko dipuisanong le DBS le tirela ba monwana hela kana go na le dingwe tse le gore le itilela go tla go tlana ka tsone le sa dumalang le ka tsone le pusoeng tshwa kana go re batla go itse go kile ga nna le pepere ha le kopane go le ka go buisanya ka tsone tseo ya bobedi ke a gore re tla tsokganya ya tax go na le madi mangwe a tax a DBS ya kolotang ya bohelo ke yone ya ODC ntse ka re ntse over the ntse struggle go rekisa the share ya ditemane tse ba di nelwa ya nong ha ke bona ke in the next 5 to 10 years ba go na ntse ba oketsa selo. What are you going to do differently se le gore se tla dira gore ODC gongwe le one e khona gore e take mo gore ke send ditemane. Thank you. Okay, let's take one more question. Thank you. Timothy Lowanika here from Miri. My question is that we note that the deal will require government to contribute to the marketing spend that DBS will have on a recurrent annual basis. Question is that given the tight fiscal position the country finds itself in, where does government find, where exactly will government find the space to fund this? And is there a figure that has been estimated to be spent on the marketing for this year? And my last question will be that, given Anglo's interest to de-merge from DBS, what is the new government's position on raising its equity stake in DBS? Has the new government considered mild oversight, and what is its position? Thank you. Thank you very much. Maybe we should give an opportunity to the President to respond. Keta araba tse dingwe ke bo ke letlelela Minister wa Minerals and Energy gore a tla le ena a kgone go bonala ke tseye ya curriculum development. Sengwe sa dilo tse rileng re tlile go se dira ke go rutuntsha ke gore go a go nna le dikwele centers or institutions tse go ang go rutuntshwa go dira ka taemane. Ke gore go rutuntsha re go tlhaloganye jang go na le ga go utwa o bolelwa ka taemane gore ha dingwaga di ntse di tsamaya go bo go reng ka tlase ga lehatshe go bo go sha go bo go diragala eng go ka nna ga tswa selo se bidiwa taemane o bo o bontshwa le ditshwantsho tsa sona o bo ka re ha o botswa mo tlhatlhobong wa tsweregala mo go gakgamatsang wa ba wa tsaya matshwao a go godimo mo sa itse gore taemane yone tota e lebega jang ha o e tshwere go bo go nna le thuto le thutuntsho e go rutang gore mme lone le tapale le ya tweng ke eng se se botlhokwa ka lone o ka dirang ka lone o bo o supegetswa jaanong o rutuntshwa gore mme dira le wena ka lone skill ke yone thutuntsho ya malatsi ya gompieno e tlhokagalang
ebile tota go a supagala gore thuto e nonogileng e sutile mo go ele ya dibuka le go itse se se kwadilweng e mo go ya go dira dilo di dirisiwa tse di tshwaregang tse di bonwang mme ke sone se re ikaelelang go se dira mme kana ke yone vocational training yone e dirang gore go sa tlhokagale gore dipalo bono di itse ka bokete jo bo gakgamatsang wena ha o leba letlapa le bo kgona go bona gore o ka le beta o lebile kae jang la gaisa la bala tlisa dipoelo thuto ya gago e lekane ebile e tlhwaetse ebile e ka go busetsa ke yone re yang ko go yone mme ebile kana go raya gore there has to be a deliberate shift from an overly academic curriculum to one that is skills based. Go botlhokwa jalo ke tsa gore ya thuto e ntse jang mme ebile ya akaretsa le yone ya hemp ka gore jaanong ha re ta mo go direng re dira dilo tse di tshwaregang tse di dirwang products tse di ka tlisang dipoelo tsa ba tsa dira gore batho ba itsholelo ya bone e thuthuge mabapi le ditaemane mabapi le yone hemp dithuto tsa rona jaanong a ke re jaanong kana re tabo re dira ka yone re dira le yone ra go kgona jaanong gore re ithute thata ebile re rutuntshe le ba bangwe ka yone a ga e toge nna ya bahumi hela ka mabaka a diteseletso kgwebo tsa malatsing a utlwa ke re go tshwanetse go nniwe seboka ga o na le lehatshe le letona le e leng gore ga o le lebile o bona gore go ka lengwa o tlhoka boitseanape jo bo hapegileng jo bo itebagantseng le temo ye ya mohutao e gongwe boitseanape ja teng re sena nnajo tshwanetse re boanywe go gongwe re ithute mme ba ba nang le bone ha batla ba go lemoga gore ba tlhoka lone lehatshe lone le la gago thotloetso ke gore se ba rekisetse lehatshe ba bolelele gore nna ke na le lehatshe lona le na le madi re ya go duelela license le tekwano re te go nna ha re bue nna ke bo ke ntsha seabe sa me le lehatshe lona le bo le tla ka madi a lona le dikitso le boitseanape re bo re kopana re nna seboka sa go dira kgwebo ye ha ntse jalo e nna a partnership ga se ya ga mang le mang mme ebile go gongwe wena monga lehatseng o tabo yaanong o amule dikitso tse ebile sengwe le sengwe se go tsamaela sentle o bona gore wa kgona jaanong o bo ka tsaya tshwetso gore wa tswelela le bone kana o ka tsaya tsela ya gago o le nosi mme o ntse o le mo go yone kgwebo yone ke ne ke re ke hete jalo ka tsonetse tumalano le DBS a go kile ga nna le dikgotlha-kgotlhana mo puisanong nngwe le nngwe go na le ga go sa dumalanweng le kgona go rotolelana matho le sa dumalane mme le sa lwe e le gore yo mongwe o bona jaana ka mabaka a gagwe a banga pele yo mongwe o bona jaana ka gagwe ke re ha ke bua ka go mo go twe negotiation ke tlhalosa go le motho thata gore yo mongwe o simolola a leha yo mongwe a lehale ba emea poles apart mme kana go to go na le agreement go tawa ba dumalane go go raya gore yo mongwe a emelele kwa leng teng a tsamaele ko go yo mongwe yo le ena a emelele kwa leng teng a tsamaele ko go yo mongwe ha o emelela jalo o latlhegelwa ke sengwe se no ngakaletse ka sone yo le ene o latlhegelwa ke sengwe se a na ngakaletse ka sone la go kopana ha mongwe le mongwe a hentseng ebile a latlhegetswe ka mo go tshwana puisano nngwe le nngwe ntse jalo
ga se sepe se se gakgamatsa le lona la buisana ko le buisanang teng ka tse le buisanang ka tsone le tlhoke go utlwana le tlhoke go dumalana le makgotla a babereki ba ete bangang le puso go nne le mo go tweng cooling off period le gore ga go a dumalanwa gotlhelele tsamayang le go ikakanya le rona re a go ikakanya go bo go tliwa gape go tla go tswelelwa mme hela ko bohelong go hela go na le tumalano ha o bona go na le tumalano ebile go tsere sebaka o itse gore go kile ga tlhoka go utlwana go kile ga tlhoka go dumalanwa mme pheletso ya teng ya nna gore jaanong go dumalana ga go tshwenye goneng ga se sepe se se gakgamatsang negotiation e tlhoka boitsanape e tlhoka bokgoni skill ke tsone tse di re thusitseng gore re gorogega ODC e ntse e sokola go rekisa go botlhokwa re amogela seemo seo ke boammaaruri mme kana ha o le mo industry e hapegileng e tshwana le yone o simolola o ithuta o batla go e tlhaloganya o tlhaloganya le ba ba amegang ba ba mo go yone o ba itse business ya ditamane ba ga rona go tewa business e hapegileng e gakgamatsang e go kgona go dumalanwa go sena mokwalo go be go tradeiwa di-amounts tsa bo $50 billion sena ope o kwadileng gope go berekwa ka utmost good faith e bokete e hapegile ka tsela e ntseng jaana o tsena mo teng ga yone le wena o tshepega ba go tshepa ba kile ba go leba ka sepaka gore o phunyeletse o tsene mo tafoleng yeo le wena o kgone yaanong o bue ka lentswe le le utlwa ga go motlho mme o santse o ikaga o le goromento wa Botswana le ODC o leka go tlhomamisa gore o nna le dikitso tse wa di anywa wa di kgobokanya ke sone se re oketsang ka selo se re dumelang gore se tsamaelana le bokgoni jo re tabong jaanong re bo kgobokantse jo e leng gore go botlatsa re batla bape ba ba ka tlatsang ba thusa gore re helele ano ha ra go goroga go 50% e be e le gore le rona re tshwere boitsanape jo ka bo tlhokagalang ka teng ke tsone dikgang tse ke tla tlogela Mecken Wendo gore a ta le tlanyatlanyetse ka letlole le la Diamonds for Development a ba a hete ka ya marketing gore le ene betso a nne le la motlapitsong President. Mr. President has adequately covered the questions both in his statement and in the response. So I'll just take the D4D, the Diamonds for Development Fund. We are working on the guidelines with De Beers that will ensure that this fund is adequately guided. Oh, hi, Gaishal. Ah, there you are. That to ensure that the fund is adequately managed. It will be privately managed, and we are constituting the board as well to ensure that there's probably proper governance structures around the fund. And as you have pointed out, there have been some lapses in some funds previously, but it was because some of those oversight structures were not properly constituted. So we are working to ensure that the oversight structures are and governance structures are in place. And then there was a question, and then the sectors that will be dealt with here
At the moment, we're still open. We're looking at economic diversification, and some of the sectors will be guided by the imperatives by the Ministry of Finance. And the amendment of laws around mining, we had a stakeholder engagement in January, and we're working on the reforms that have been proposed by some of our stakeholders, and these will be captured by the strategy of the ministry. And together with our stakeholders and our management, will be meeting in mid of March, and we'll be looking through which exact amendments we need to work through. But we can assure you that we want Botswana to interact with their diamonds. We want to ensure that this industry doesn't seem foreign to Botswana, but instead that you know, we feel like we're part and parcel of its development going forward. And that's why, as we were celebrating the signature at the signing of this agreement, we said we are securing the future for all Botswana and for Botswana. So please do look out for some of those developments that will be coming out. And then, Mr. President, if I may just add on to your comment on ODC struggles, there have been some inefficiencies in the business model of ODC, and we are looking at rectifying some of those inefficiencies that are related to, as well as, you know, just the business model of auctioning. So we are looking at how we can be more efficient now that the market is aware of ODC. We've built a little bit of rapport, and how else can we strengthen our place other than working on auctions, since we have a little bit of credibility in the market. And so as it pertains to marketing spend, this will be relating to ODC and DBGSS. We are looking at also participation at Botswana level. As it stands, every country has to contribute a certain percentage into even the Natural Diamond Council, and that is something that we will be contributing into. I understand that times are tough, but we have to ensure that the resurgence of the diamond market and the diamond industry happens. So we will be tapping into a little bit of the coffers at all business levels that are participating in this space. We have also received proposals from industry for the industry to participate in marketing, in category marketing, because industry recognizes that in order for consumer demand to go up, they also have to contribute into category marketing as much as producing countries have to do so. And as it relates to the equity stake or the government's participation in DBS equity, we are currently looking at that, if it makes economic sense. If there is value, Anglo is looking at also other buyers. But all I can say at this moment is we have a high-level steering committee with Anglo-American to ensure that we are shepherding the merger properly, because as the sovereign that contributes the largest stake into the business of De Beers, we have a large interest in what happens to De Beers, and we have an interest in the sustainability of the business, and that is why we are interested and we are part and parcel of the steering committee of the demerger. So that is as far as I can comment in what is happening with the demerger with Anglo-American. Thank you. Second set of questions. There was a question on tax. Oh. Yeah.
There was a question on taxes. As a private company in Botswana, I can say that I am not at liberty to disclose. They are standing, but they do not have any liabilities in Botswana. And I hope that covers that issue. Thank you. Good morning. Okay, two gentlemen there. Barutshwaren Dirovi Mag, let's not forget that we are live and time is money. Go ahead. Yeah. Okay. Okay, my name is Twiso Mike Merafi from Eclipse of Ventures Media. I understand the past weeks there was some diamonds that were discovered in Botswana by Lukara. So I wanted to understand whether the ODC and the DBS, they'll be the ones facilitating the sales of those two diamonds, because I understand those are the first diamonds to be discovered in Botswana in the history. So I just wanted to know about that. Go ahead, sir. Go ahead, let Labu. Thank you very much. My name is Rarabila Ramapane. I report for the Projects magazine. Thank you. My name is Rarabila Ramapane. I'm with the Projects magazine. I have two questions. Question number one is on, before the signing, previously there was talk of DBS and the government of Botswana partnering for international exploration, finding diamonds in other jurisdictions. That didn't come out in the press release. The second question is on HB Antwerp. That's one of the issues that came out during the negotiations in the previous government. And there was talk that some portion of diamonds from ODC will be sold or routed through HB. We want to understand what is the status now under the new administration. Thank you. Good afternoon, Kabelo from Business Weekly. I would like to find out under the new agreement if there are any changes with regards to profit sharing. My question is, if under the new deal, are there any changes with regards to profit sharing between the government and DBS? Between how sharing the profit between the government and DBS. Profit sharing. Profit sharing. Emma. Okay. Okay. Thank you. Good afternoon. My name is Tato Salamora from Yarona FM. I have two questions for the Minister. What is the projected performance of the natural diamond industry at the end of this 10-year sales agreement? And is there an opportunity for local creatives in the joint marketing efforts of natural diamonds by De Beers and the government? What was the And is there an opportunity for the local creatives in the joint marketing efforts of natural diamonds by De Beers and the government? Jeannie, sorry. All right. Good afternoon. Kibidwa journalist ko Yarona FM. Ga utlwa le Jeannie? Ga ke utlwa le. Heaven. Se ke emela go mo ke tla tsenya lentswenyana. Is this better? Tsenya energy-nyana go. Energy. Is this better? All right. Okay. Good afternoon again, ladies and gentlemen. My question is about the deal. Go hana kana ga re itse gore diphetogo di ntse yang. Mme ka ga go utlwalang ka teng go lebega ka re di le changeile. Ne re utlwa ka re ra go bona 50% in 10 years in the last one, and now e lebega ka re ra go bona 50%
after 15 years. Ke botsa gore a go mo ga o ka ke ga re busetsa ko morago in terms of profiteering. Ke utlwile president and I appreciate gore na bua gore kana ha go negotiate you come to a middle ground. Meaning ke botsa gore are we not going to lose anything in this move? Secondly, when he was talking about the Diamond for Development Fund, now we're going to be getting $1 billion pula contributed by DBS every year. For how long? And when we were looking at the press statement from DBS, it will be the 1 billion initially, but then thereafter, when certain conditions apply, and these certain conditions were never made clear. Thank you, Jenny. All right. Thank you. I was hoping someone will ask about Chema, or about, you know, what we may or may not have in our houses. So let me respond to the D4D fund. So as it stands, we have an initial contribution of 1 billion pula, and the fund will have up to 10 billion pula for over 10 years. And that is the agreement, and that's how the president described it, and that's how even DB describes it. What they meant by some other conditions is we are inviting our other partners that care for the development of Botswana to also contribute to this fund. We are also hoping that we can go beyond the 10 billion pula, looking at the performance of the industry looking at other partners. So we are hoping that this fund performs well as industry performs well. And then as for the ODC entitlements, I think maybe you misunderstood or misheard what the president said. So it's 30% at signing, 40% at the 5th year, and 50% at the end of the 10-year, and then thereafter. So it's not that we are disadvantaged at the end of the 10 years. And let me go back to my questions. And will ODC facilitate the largest stone? As it stands, that largest stone is like the crown, you know, the crown jewel that we have to decide what to do with it. And you might have heard Lucara saying the same, that it's such a beautiful stone. There have been offers to just maybe put it in museums for a little bit, and they are thinking through what to do with it. And they are thinking through what to do with it, not ODC or DBS to do sales or to facilitate the sale of it. And yes, indeed, we are working through partnering for explorations, and I think more details will come out a little later on. At the moment, we are working through the implementations of the sales, the eminent sales, and rebuilding market confidence. There was this very good question on the projected sales. I think at the end of the 10 years is a little bit of a long trend to forecast. We are now working on the more eminent projections of July that we're hoping, you know, the market projections now are saying that
July, we'll start to see an uptick in the market, and that by the end of the year, there'll be a little bit of a better performance in the market that will hopefully start to pick up some of the stockpiling in the downstream and start to sweep up in the midstream, and then we start to see some in production level in 2026. So we are focusing in pushing marketing so that we can start to drain up some of the stockpiling that is still in the market. And you know, if you are one of the largest players in the industry, you can only hope that in a decade, the industry still performs. And our challenge is to rebuild within the structural changes that the industry is going through. And we are not oblivious to the structural changes being challenged by the fake diamonds that the president was talking about, being challenged by the sluggish growth in China and the sluggish growth in the US. But we are seeing, we have to adjust to those, but we are also seeing a little bit of positivity coming out of the US market in January, and we are hoping that it continues to be that way throughout the year. Is there an opportunity for local creatives? Certainly. I mean, you already saw for the first time, Tebogo was announced as the De Beers ambassador. We haven't had a global De Beers ambassador being a Botswana in the history of De Beers, and we're hoping to continue to change the use of local creatives in marketing Botswana diamonds. And I am actually wearing a ring today by a Botswana creative who fashioned this ring in the form of tukwi. And I wanted to say this, and then the earrings are fashioned in the form of a water lily, tsui. And we hope that we will continue to pioneer and to pilot the local creatives, not only in the designs, but in the use of local creatives in marketing going forward. And the other questions, I believe that Mr. President will take them from here. Thank you. Go setse pedi hela ya HB Antwerp le ya profit sharing. A gona ipetumalano le HB Antwerp mabapi le ditaemane tsa rona. Go nnile le dipuisano tse go sa gakgamatseng gore di ka nna kana di nnile kana maikaelelo ka nako tsotlhe ope moeteledipele kana baeteledipele ba bo ba lebelela diemo ka ha ba di bonang ka teng ka nako eo ba bo ba akanya gore se se ka ba tswela mosola le lehatshe la bone e ka nna eng. Ba HB Antwerp go lebega ba ne ba supa gore ba na le boitseanape kana bokgoni bongwe jo bo hapegileng gongwe jo bo sa tlwaelesegang jo bo sa itseweng jo ka jone ba ka kgonang go tlhotlha le go phatsimisa taemane ya ntsha boleng jo bo go godingwana ga jo re bo tlwaetseng. A kere ha moipapatsi ya go raya jalo wena o le yo tshwereng taemane mme ebile o batla gore e go ungwele boleng jo bo go godimo wa moretsa o bo o sekaseka sa se buang go bo go tswa mo goreng a o bona sena le boammaaruri o ka se latedisa kana nnyaa. Ha ngwe o hellela mo go boneng gore sona o ka re sa utlwala mme ga se bona le sekile sa bereka gongwe mma ke name ke eme pele ke bone gore a mme sa bereka ko go tweng sekile sa bereka teng go itlhela o ikgotsogatsa jalo wa mo bana le go bitsa ba re due diligence go ikgotsogatsa gore go ntse jang. Mme ka dipuisano tsa HB Antwerp go ne go tsamagela gone go ise go goroge
ko tumalanong e peka jalo ha re leng teng ga gona tumalano. Ya bobedi ke ya profit sharing between the BS and the government of Botswana. Ye ke ne ke re ke arabe jang. Kana DBS ke company, it's a company. E mo go yone government wa Botswana leng a shareholder. Anali Anglo-American. The other shareholder. These two shareholders, to the degree of their shareholding, then participate in the profits of the company, proportionately to their shareholding. Lo ena hela ona le company ya gago o ikopanetse le di shareholder yo mo a tshwere 30% yo mo a tshwere 70%. Ha le sena go dira dipoelo tsamaiso ke yone e tsena ga go nne ha yo mongwe a eme ka kgetsana ya gagwe a re tlisa kwano go bo go tswa gore yo tsang go le go ntsi ke o he ka bonako nya ditsamaiso tsa teng di rulagantswe di tlhalosega di tlhatswega sentle mo molaong ga gona se se tsietsang ke sone se ha gongwe reng ha go twe jaanong re oketsa seelo sa peeletso mo komponing. We are now funding, increasing the capitalization of this company. Go bo go iwa ko go bone di shareholder wena bo re na ke tshwere bokana gore re selekanyo sa me sa go tsenya se nna yana le wena sa gago shareholding ye bo e tswela ntse jalo. Ha o mongwe a ka tsenya mo go hiteletse o kgona go eroda shareholding ya yo mongwe le kgona go dumalana lotlhe gore mme ga re ame di-shares tsa rona ra go bata sekoloto se se tla re thusa se re tla bo re se duela re le kompone mo go rang gore pele ga re kgaogana dipoelo ha e le gore ne ra adimile ra busa mo re go adimileng re bo re sala ka mo go re salelang e le tsone dipoelo ke tsone tse jaanong di kgaoganwang ka thulaganyo ya selekanyo sa shareholding. Profit sharing in a corporation is done in this manner. Ine ke re ke tlhalose jang gore ga itsietse mme ebile kana go na le Botswana government wa Botswana na le 50%, bo go nna le Diamond Trading Company Botswana government wa Botswana na le 50%. Go ra gore ko bohelong di palo di ne di supa mo nakong e hitileng gore mo taemaneng nngwe le nngwe e tswang mono le ha tsela Botswana le ne le ungwa 81 cents to the dollar. Ne di tsamaya jana dipalo re tla bona gore gompieno seemo se ntse jang. A kere kana go duelwa le makgetho a ne o botsa ka ona gore go na le kgang ya lekgetho nya ga gona kgang ya lekgetho a ikile ya nna te go kile ga buisanwa ga dumalanwa ga ska ga dumalanwa ga hella go dumalanwe kgang ya lekgetho ya rarabologa ka jalo ga isa to ile kgang ke sone se tumalano ya rona e wetseng ka ha e wetseng ka teng ya ditaemane ke tsa gore le buile ka bole le ratile thata e ya chema e le remile ditokollo ba ga rona ba ko malapeng bone ba itumela ba duduetsa ba bina ko ba teng gore chema e tsere phekelo e sele le ba ba jaanong ba gabileng gore dikgwebo tse dintšha tse di tlantse ba tle ba ikamanye le tsone ba dire jalo ba sekasiki ba re ha ba bua ka hemp ba re 10 hectares o kgona go ntsha madi a gakgamatsang 10 hectares
mme kana ga ke bue o itemetse hela o ira gate broadcasting mo o gasang go tawa o thomagantse o go mo ha go lengwa o itala go tsentswe le di-fan go kwa ke phego e e rileng di-temperature tsa ga go itemele ha nngwe rona re tsaya gore nya ke mo o gasang hela boemagale o beile makgasanyana a dijase gore a kobe diji nya ye ke thulaganyo e hapegileng e batang boitseanape le kelello le boitseanape ja seranyana ka gore go na le ditsamaiso ke sone se bone ba bo drug enforcement ba amegang ba kgona go ta ba tshwanetse ba ne ba checka nako tsotlhe ba te go bona gore a ga o re ke hemp kante ke sesele kana hemp go tawa mo e leng gore la o ka go goga ke ga gore se a bo iteela nako mo gongwe mo gone go ka go hetola ga o ka go kopanya le pampitshana o bo o tshopa bo o tshuba o hemela mo go wena go ka go tsamaisa ga go hetola kakanyo le kelello jaanong mo ra go thomamisa gore ga go dire jalo mme ebile ga e ka re wena o le mogogi wa gone wa bolelelwa gore selekanyo sone se o se gogileng ga ne o se tsere wa se isa kwa o ka bo o bone diketekete tsa madi ga ke dumele gore o ka thola o goga so ke ne ke re ke ditlhalosa yalo dikgang tse betso mme ebile ne ke topile gore ke di bege ka Setswana gore go se ka ga nna le pelaelo epe le ketsaetsego epe mabapi le tsone ka gore tota di goroga ko go beng ba tsone se ka ba re ba hopholetsa ba sa utlwe gore ne re reng ke a le leboga ka jalo ba ga rona. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. I think we've come to the end of our press conference this afternoon. Mene gere ke tlhatswa jana ba gaetso. Ta utana sa se buang re le Botswana ko ntle kwa re tlhaloganya gore tiriso ya hemp kana cannabis ga se gore go tla go teletleletswe. Ke utlwa kgantele ta utona bua ka gore kana re setse re gatetse pele ka molao gore e bola gore ba ile gore ba batla go tsena into the business ba tumele gongwe re tloga re tsaya gore go tla go tenya o ka itlholegela o ntse mo setupung kana mo maribeleng o tshwere peipe o ntse ke molato ba gaetso ga se gore molao o setse o repisitswe gore go ka diragala jalo. Mr. President, thank you so much for your time. Cabinet ministers here present, the Permanent Secretary to the President, Ra Leboga Ali, the Deputy Permanent Secretary, and all Permanent Secretaries and senior government officials here present. Thank you so much, members of the press. It's been a pleasure to host you. Thank you. That the foregoing issues constitute